nosotros tenemos que avanzar precisamente en materia de cooperación para facilitar el desarrollo de nuevos destinos turísticos y especialmente para facilitar una mejor internacionalización del know-how europeo, de las empresas turísticas europeas también en países emergentes y que tienen también que tener su cuota en el turismo internacional. Tenemos que ser excelentes en cuestiones medioambientales. Y no solo es un trabajo que tienen que desarrollar las empresas, sino que tienen que potenciar los gobiernos. Para mí es absolutamente imprescindible que la planificación turística tenga como uno de los ejes importantes precisamente la sostenibilidad y el medio ambiente. Insisto, no podemos seguir cargando más los destinos, porque además producimos un fenómeno que a mí me preocupa especialmente, que es, podríamos decir, la desafección que se pueda dar entre el ciudadano, entre el nativo del destino turístico y el propio fenómeno turístico. We have to understand that tourism is business and leisure travel, it's domestic and international, and the domestic is much more significant for most countries. Climate trumps everything. In 3 years, you can fudge around the environment, you can fudge around the economy, unless you really screw it up like we did at the beginning of last year. You can fudge around the social issues unless it becomes really a problem and people are marching and killing each other. But you can't fudge around the climate because people are going to have to go into a rationed regime in 2 or 3 years' time. Andorra té un fallo fonamental en el seu turisme, és que té mal definit el producte. No d'ara, des de fa uns quants anys. Clar que depredem, com qualsevol activitat econòmica. Com qualsevol activitat econòmica, no hi ha creixement econòmic, no hi ha activitat econòmica, no hi ha desenvolupament econòmic, si no hi ha depredació, el que ha de ser és controlada. And so we have this context. Now, what does that mean? It means that for business, number one, there has to be the obligation to look very carefully at where the areas of expansion will be in the coming years. One of them, which is of unlimited possibility, and it is not enough mentioned, is healthcare, services and products for an aging population in Europe. The aging population in Europe is a tremendous burden, but it is an incredible market. Number two, I think business in Europe will have to lobby very hard to fight back government grip and temptation on control on economic activities, and will have to lobby very hard to get the process of liberalization restarted again. It is a fair issue. It's not, I mean, the tax havens, I remember the German press at one point, or was it the German finance minister, almost supported by the German press, was saying that, talked about tax haven as being primarily responsible for the financial crisis. Now, that is obviously nonsense. This financial crisis has nothing to do with hedge funds, it has nothing to do with tax havens, and to the extent, obviously, you can always establish some kind of minor link. But tax havens are not the issue when it comes to the crisis, nor are bonus payments really. They're related to this. Yet we are in a regulatory response to the crisis, but the response is not just focusing, as we discussed, just narrowly on the crisis. It's focusing on a lot of things that people find it's a good time, a good opportunity to actually put on the table. And tax havens are in this position that this has been put on the table. It's quite useful to put this in. Hedge funds, we always wanted to do something about hedge funds. Politicians saw now a golden opportunity to do something. I think this whole issue of tax haven was a shameless diversion from governments, namely France, Germany, to avoid their responsibilities, because if there is tax evasion, it is because the tax structure of these countries is inept, and it forced people to do tax evasion. And then, of course, it is very easy to use scapegoats. And as Wolfgang mentioned,
as these governments are strapped for cash, if the banks had money, they would pay people to go rob the bank to bring them the money. And so they are looking for cash whenever they can find it. Crec que un cop més s'ha posat de manifest el bon funcionament d'un model de govern descentralitzat que en el cas de la Generalitat de Catalunya ha facilitat i possibilitat una resposta ràpida, àgil i contundent per fer front a la crisi econòmica actual, sobretot als seus efectes en la societat i en el teixit productiu. Especialment en situacions com aquesta s'han de fer evidents les virtuts de l'actual nivell d'autogovern assolit a Catalunya. Catalunya, com una de les regions més dinàmiques i amb una major vocació europea i mediterrània, té l'ambició de convertir-se en un dels principals punts de connexió entre les economies asiàtiques i nord-africanes i Europa continental. Volem esdevenir la porta d'entrada a Europa de bona part de la producció asiàtica i per això hem accelerat el desenvolupament d'infraestructures clau com la nova terminal de l'aeroport del Prat o l'ampliació del port de Barcelona. Cal replantejar-nos com reequilibrem les forces entre l'estratègia energètica a mig termini i la realitat d'una economia productiva que en el curt termini no està en les millors condicions per assumir un sobreesforç que no comporti augments immediats de productivitat i de competitivitat. Andorra, com qualsevol país, no es manté aliè als canvis que s'estan produint en un món globalitzat i, per tant, també crec que puc opinar, que crec que respecte a aquest tema que certament preocupa i sobre el que hi ha una certa sensibilitat aquí i fora d'aquí també, jo crec que les coses s'estan portant més que raonablement bé. Vull dir, si m'ho permeten, és una opinió personal, però i que per tant, diguem, aquesta situació, diguem, o l'aparició, o el que aparegui fins ara en una determinada llista, amb unes determinades consideracions de l'OCDE no significa en absolut cap problema en les nostres relacions. La conclusió és aquesta oportunitat que ens porta la crisi perquè aquest sigui un element que impulsi, que ens aporti l'obligatorietat d'impulsar el talent, de les noves idees, del compromís amb la societat, d'aquesta ètica i que s'articuli un creixement econòmic envoltant de tots aquests conceptes. Sembla que la crisi impulsa, obliga a innovar, a emprendre i aquest és el camí que s'ha de seguir.